Okay. Hi everybody, this is week 5 of the book club. We are going to continue with the book thief. Hope you've all had a lovely week, and we're going to finish part 1 today and then move on to the beginning of part 2. Sacha? Ok, salut à tout le monde. C'est la 5e semaine de notre club de livres pour la voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va finir la partie numéro 1 et commencer la deuxième partie du livre. On va lire la championne poids lourd de la cour de récréation, une fille habitée de ténèbres et le bonheur des cigarettes. Yeah, that's a good point. So the chapters we're reading are The Heavyweight Champion of the Schoolyard, A Girl Made of Darkness, and The Joy of Cigarettes. So let's get started. The Heavyweight Champion of the Schoolyard. The summer of 39 was in a hurry, or perhaps Liesel was. She spent her time playing soccer with Rudy and the other kids on Himmel Street, a year-round pastime, taking ironing around town with Mama and learning words. It felt like it was over a few days after it began. In the later part of the year, 2 things happened. September to November 1939, World War II begins. Liesel Memminger becomes the heavyweight champion of the schoolyard. The beginning of September. It was a cool day in Mulching when the war began and my workload increased. The world talked it over. Newspaper headlines revealed in it. The Führer's voice roared from German radios. We will not give up. We will not rest. We will be victorious. Our time has come. The German invasion of Poland had begun, and people were gathered everywhere listening to the news of it. Munich Street, like every other main street in Germany, was alive with war. The smell, the voice. Rationing had begun a few days earlier, the writing on the wall, and now it was official. England and France had made their declaration on Germany. To steal a phrase from Hans Huberman, the fun begins. The day of the announcement, Papa was lucky enough to have some work. On his way home, he picked up a discarded newspaper, and rather than stopping to shove it between paint cans in his cart, he folded it up and slipped it beneath his shirt. By the time he made it home and removed it, his sweat had drawn the ink onto his skin. The paper landed on the table, but the news was stapled to his chest, a tattoo. Holding the shirt open, he looked then in the ensure light of the kitchen light. What does it say? Liesel asked him. She was looking back and forth from the black outline on his skin to the paper. Hitler takes Poland, he answered, and Hans Huberman slumped into a chair. Deutschland über alles, he whispered, and his voice was remotely patriotic. Not remotely patriotic. The face was there again, his accordion face. That was one war started. Liesel would soon be in another. Nearly a month after school resumed, she was moved up to her rightful year level. You might think this was due to her improved reading, but it wasn't. Despite the advancement, she still read with great difficulty. Sentences were strewn together everywhere. Sentences were strewn everywhere. Words fooled her. The reason she was elevated had more to do with the fact that she became disruptive in the younger class. She answered questions directed to other children and called out. A few times she was given what was known as a Wartchen in the corridor. A definition, Wartchen, a good hiding. She was taken up, put in a chair at the side, and told to keep her mouth shut by the teacher, who also happened to be a nun. At the other end of the classroom, Rudy looked across and waved. Liesel waved back and tried not to smile. At home, she was well into reading the Gravedigger's Handbook with Papa. They would circle the words she couldn't understand and take them down to the basement the next day. She thought it was enough. It was not enough. Somewhere at the start of November, there were some progress tests at school. One of them was for reading. Every child was made to stand at the front of the room and read from a passage the teacher gave them. It was a frosty morning, but bright with sun. Children scrunched their eyes. A halo surrounded the grim reaper nun, Sister Maria. By the way, I like this human idea of the grim reaper. I like the size. It amuses me. In the sun-heavy classrooms, names were rattled off at random.
Waldonheim, Lehmann, Steiner. They all stood up and did a reading, all at different levels of capability. Rudy was surprisingly good. Throughout the test, Liesel sat with a mixture of hot anticipation and excruciating fear. She wanted desperately to measure herself to find out once and for all how her learning was advancing. Was she up to it? Could she even come close to Rudy and the rest of them? Each time Sister Maria looked at her list, a string of nerves tightened in Liesel's ribs. It started in her stomach, but had worked its way up. Soon it would be around her neck, thick as a rope. When Tommy Muller finished his mediocre attempt, she looked around the room. Everyone had read. She was the only one left. Very good, Sister Maria nodded, perusing the list. That's everyone. What? No! A voice particularly appeared on the other side of the room. Attached to it was a lemon-haired boy whose bony knees knocked in his pants under the desk. He stretched his hand up and said, Sister Maria, I think you forgot Liesel. Sister Maria was not impressed. She plunked her folder on the table in front of her and inspected Rudy with sighing disapproval. It was almost melancholic. Why, she lamented, did she have to put up with Rudy Steiner? He simply couldn't keep his mouth shut. Why? God, why? No, she said with finality. Her small belly leaned forward with the rest of her. I'm afraid Liesel cannot do it, Rudy. The teacher looked across for confirmation. She will read for me later. The girl cleared her throat and spoke with a quiet defiance. I can do it now, sister. The majority of other kids watched in silence. A few of them performed the beautiful childhood art of snickering. The sister had had enough. No, you cannot. What are you doing? For Liesel was out of her chair and walking slowly, stiffly, towards the front of the room. She picked up the book and opened it to a random page. All right then, said Sister Maria. You want to do it? Do it. Yes, sister. After a quick glance at Rudy, Liesel lowered her eyes and examined the page. When she looked up again, the room was pulled apart, then squashed back together. All the kids were mashed right before her eyes, and in a moment of brilliance, she imagined herself reading the entire page in faultless, fluency-filled triumph. A keyword, imagined. Come on, Liesel, Rudy broke the silence. The book thief looked down again at the words. Come on, Rudy mouthed it this time. Come on, Liesel. Her blood loudened. The sentences blurred. The white page was suddenly written in another tongue, and it didn't help that tears were now forming in her eyes. She couldn't even see the words anymore. And the sun, that awful sun, it burst through the window. The glass was everywhere and shone directly onto the useless girl. It shouted in her face, you can steal a book, but you can't read one. It came to her, a solution. Elle prit une profonde inspiration et se mit à lire, non pas le livre qu'elle avait devant elle, mais un passage du manuel du fossoyeur. Le chapitre 3, En cas de neige, que papa lui avait lu. Elle le connaissait par cœur. En cas de neige, énonça-t-elle, il faut s'assurer que l'on a une pelle solide. Il faut creuser profondément sans ménager sa peine. Pas question de s'économiser. Elle inspira de nouveau. Bien sûr, le mieux est d'attendre le moment de la journée le moins froid quand cela s'arrêta là. Le livre lui fut arraché des mains. Liesel, dans le couloir. Elle eut droit à une petite watchen. Et tandis que la main de sœur Maria s'abattait sur sa joue, elle les entendit rire dans la classe. Elle les voyait, tous ces enfants écrabouillés qui souriaient et riaient aux éclats dans le soleil. Tous sauf Rudy. À la récréation, elle fut accablée de sarcasme. Un garçon nommé Ludwig Schmeckel s'approcha d'elle, un livre à la main. « Liesel, lança-t-il, j'ai du mal avec ce mot. Tu peux le lire pour moi? » Il éclata de rire, d'un rire satisfait de gamin de 10 ans. Espèce de Dummkopf imbécile. De gros lourdeaux de nuages envahissaient le ciel. D'autres enfants l'interpellaient et la regardaient bouillir de rage. Ne les écoute pas, lui conseilla Rudy. Facile à dire, c'est pas toi l'imbécile. Vers la fin de la récréation, elle avait été importunée à 19 reprises. À la 20e, elle craqua. C'était Schmeckel qui remettait ça.
« Allez, Liesel, dit-il en lui fourrant le livre sous le nez. Donne-moi un coup de main, sois gentil. » En fait de coup de main, il fut servi. Elle se leva, lui arracha le livre et le jeta à terre, et tandis que Schmeckel se retournait vers les autres avec le sourire, elle lui balança un coup de pied dans la région du bas-ventre. Comme on peut s'en douter, Ludwig Schmeckel se plia en deux. Le poing de Liesel s'écrasa sur son oreille. Quand il fut à terre, elle lui sauta dessus. Et là, folle de rage, elle le gifla, le griffa, bref, le démolit. Il avait une peau douce et tiède, et les phalanges et les ongles de Liesel étaient terriblement durs, malgré leur petitesse. « Espèce de sale girl !» La voix de Liesel, elle aussi, l'égratignait. « Espèce d'Arschloch! Tu peux m'épeler Arschloch, s'il te plaît ?» Il fallait voir comme les nuages accouraient et se rassemblaient stupidement dans le ciel. Des nuages obèses, noirs et jouffus, qui se bousculaient, s'excusaient, se démenaient pour trouver de la place. Les enfants s'étaient rassemblés autour d'eux avec la rapidité habituelle des gosses attirés par la bagarre. Une mêlée de bras et de jambes, de cris et d'encouragements s'épaissit autour des deux adversaires. Ils regardaient Liesel Memminger filer à Ludwig Schmeckel la raclée de sa vie. Une fille poussa un cri. « Jésus, Marie-Joseph, elle va le tuer !» commenta-t-elle. Liesel ne le tua pas, mais il s'en fallut de peu. En fait, la seule chose qui l'arrêta fut la tête pathétiquement secouée de tic de Tommy Müller. Il arborait un sourire si idiot qu'elle le jeta à terre, lui sauta dessus et se mit à le frapper lui aussi. « Qu'est-ce que tu fais ?» couina-t-il. Et c'est seulement au bout de la troisième ou la quatrième gifle, alors qu'un filet de sang écarlate coulait du nez du garçon, que Liesel s'arrêta. Au genou, elle prit une profonde inspiration et écouta les gémissements de sa victime. Puis, défiant du regard la masse indistincte des visages qui l'entouraient, elle lança à la ronde. « Je ne suis pas une imbécile !» Personne ne la contredit. C'est au moment où chacun rentra en classe et où sœur Maria vit dans quel état se trouvait Ludwig Schmeckel que les choses se gâtèrent à nouveau pour Liesel. Les premiers à être soupçonnés furent Rudy et quelques autres, qui étaient toujours en train de se chercher de poux dans la tête. « Montrez vos mains !» ordonna la sœur. Mais tous les avaient net. « Je ne peux pas le croire, murmura la sœur. Ce n'est pas possible. » Si pourtant, lorsque Liesel s'avança pour montrer ses mains, les traces de Ludwig Schmeckel étaient là, en train de prendre une belle couleur rouillie. « Le couloir !» ordonna sœur Maria pour la seconde fois de la journée, ou, plus précisément, pour la seconde fois en 1 heure. Et cette fois, ce ne fut pas une petite Wattchen, ni même une moyenne, mais la mère de toutes les Wattchen du couloir, une succession de coups cinglants de bâton qui empêcha pratiquement Liesel de s'asseoir pendant 1 semaine. Et aucun rire ne monta dans la salle de classe, plutôt une attention silencieuse et apeurée. Après la classe, Liesel rentra chez elle avec Rudy et les autres enfants Steiner. En approchant de la rue Himmel, elle fut soudain submergée par tout ce qu'elle avait enduré jusque-là. L'échec de la récitation du manuel du fossoyeur, sa famille détruite, ses cauchemars, cette journée d'humiliation. Elle s'effondra dans le caniveau et fondit en larmes. Voilà à quoi tout cela avait abouti. Rudy était à ses côtés. Il se mit à pleuvoir à verse. Kurt Steiner les appela, mais ni l'un ni l'autre ne bougea. L'une était assise, en pleine détresse, sous les hallebardes, et l'autre attendait, debout près d'elle. « Pourquoi a-t-il fallu qu'il meure ?» demanda-t-elle, mais Rudy resta immobile et continua à se taire. Lorsqu'elle se releva, il l'entoura de son bras, jambes bon complet, et ils se remirent en marche. Il ne réclama pas un baiser, rien dans ce style. On ne peut qu'aimer Rudy pour cela. Je ne te demande qu'une chose, de ne pas me donner de coups de pied dans les burettes. Voilà ce qu'il était en train de penser, mais il ne lui dit pas. Il fallut attendre pratiquement 4 ans avant qu'il ne lui livre cette information. Pour le moment, Rudy et Liesel se dirigeaient vers la rue Himmel sous la pluie. Lui, c'était ce fou qui s'était barbouillé de noir et avait vaincu le monde entier. Elle,
la voleuse de livres, dépourvue de mots. Mais croyez-moi, les mots allaient venir, et lorsqu'ils arriveraient, Liesel les prendrait dans sa main comme les nuages, et elle en exprimerait la substance comme la pluie. So my question for this chapter is from the first part of this chapter. Do you feel Sister Maria is a good teacher or not? Explain your answer. Et ma question, c'est pourquoi pensez-vous que c'est en ce moment particulier que Liesel commence à pleurer? Deuxième partie, le haussement d'épaule, avec une fille habitée de ténèbres, le bonheur des cigarettes, les tournées de blanchissage, quelques lettres mortes, l'anniversaire d'Hitler, de la sueur allemande 100% pure, les portes du vol et un livre de feu. Une fille habitée de ténèbres. Quelques statistiques. Premier livre volé, 13 janvier 1939. Deuxième livre volé, 20 avril 1940. Intervalle entre les vols, 463 jours. Si l'on voulait se montrer désinvolte, on dirait qu'il a suffi d'un peu de feu, assorti de quelques vociférations humaines, que c'était assez pour que Liesel Meminger dérobe son deuxième livre, même s'il fumait encore entre ses mains, même s'il lui incendia la cage thoracique. Le problème toutefois est celui-ci. Ce n'est pas le moment de se montrer désinvolte. Ce n'est pas le moment, car au moment où la voleuse de livres s'empara de son deuxième ouvrage, non seulement les raisons qui la poussaient irrésistiblement à le faire étaient multiples, mais ce geste allait jouer un rôle essentiel dans la suite des événements. Il aurait pour conséquence de lui fournir un lieu où elle pourrait continuer à voler des livres. Il inspira à Hans Huberman un plan pour venir en aide aux boxeurs juifs, et il me démontrait, une fois de plus, qu'une occasion en entraîne une autre, comme un risque en entraîne un autre, et comme la mort entraîne d'autres morts. En un sens, c'était le destin. Voyez-vous, on vous dira que l'Allemagne nazie s'est construite sur l'antisémitisme, sur un leader quelque peu enclin à l'excès de zèle et sur une nation de fanatiques haineux. Mais le résultat n'aurait pas été le même si les Allemands n'avaient aimé se livrer à une activité particulière, brûler. Les Allemands adoraient brûler des boutiques, des synagogues, des Reichstags, des maisons, des objets, des gens assassinés et bien sûr, des livres. Ils appréciaient un bon bûcher de livres, ce qui donnait l'occasion aux gens qui aimaient les livres de se procurer des publications qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement. Nous savons qu'une frêle fillette nommée Liesel Meminger faisait partie de cette catégorie. Elle avait attendu 463 jours, mais cela en valait la peine. À la fin d'une journée où se mêlèrent l'excitation, la séduction du mal, une cheville trempée de sang et un gifle donné par l'être qui avait toute sa confiance, Liesel Meminger mit la main sur son second livre, le haussement d'épaule. Il était bleu, avec des lettres rouges gravées sur la couverture et un dessin représentant un coucou, rouge également, sous le titre. Quand elle y repensait, Liesel n'éprouvait aucune honte de l'avoir volé. Au contraire, le petit quelque chose qu'elle ressentait au creux de l'estomac ressembla plutôt à de l'orgueil. Et c'était une colère noire et une sombre haine qui avaient alimenté son désir de dérober ce livre. En fait, le 20 avril, jour de l'anniversaire du Führer, lorsqu'elle avait arraché un tas de cendres fumantes, Liesel était habitée de ténèbres. La question, bien sûr, est pourquoi? Qu'est-ce qui avait provoqué sa colère? Qu'est-ce qui s'était passé au cours des 4 ou 5 mois précédents pour susciter un tel sentiment? Pour faire court, la réponse part de la rue Himmel et y revient en passant par le Führer et par l'endroit introuvable où était sa vraie mère. Comme beaucoup de malheurs, cela commença par l'apparence du bonheur. I'm so sorry, I forgot. Hang on. Et ma question pour ce chapitre, c'est quelles sont vos prédictions pour la deuxième partie de ce livre? Very good question, Sasha. Thank you. I'm going to continue with The Joy of Cigarettes.
Towards the end of 1939, Liesel had settled into life in mulching pretty well. She still had nightmares about her brother and missed her mother, but there were comforts now too. She loved her papa, Hans Huberman, and even her foster mother, despite the abusages and verbal assault. She loved and hated her best friend, Rudy Steiner, which was perfectly normal. And she loved the fact that despite her failure in the classroom, her reading and writing were definitely improving and would soon be on the verge of something respectable. All of this resulted in at least some form of contentment and would soon be built upon to approach the concept of being happy. The keys to happiness: finishing the Gravedigger's Handbook, escaping the ire of Sister Maria, receiving 2 books for Christmas. December 17th. She remembered the date well, as it was exactly a week before Christmas. As usual, her nightly nightmare interrupted her sleep, and she was woken by Hans Huberman. His hand held the sweaty fabric of her pajamas. "The train," he whispered. Liesel confirmed. "The train." She gulped the air until she was ready, and they began reading from the 11th chapter of the Gravedigger's Handbook. Just past 3 o'clock, they finished it, and only the final chapter, respecting the graveyard, remained. Papa, his silver eyes swollen in their tiredness and his face awash with whiskers, shut the book and expected the leftovers of his sleep. He didn't get them. The light was out for barely a minute when Liesel spoke to him across the dark. "Papa?" He made only a noise somewhere in his throat. "Are you awake, Papa?" "Ja." Up on one elbow. "Can we finish the book, please?" There was a long breath, the scratchery of hand on whiskered, and then the light. He opened the book and began. Chapter 12, Respecting the Graveyard. They read through the early hours of morning, circling and writing the words she did not comprehend, and turning the pages toward daylight. A few times Papa nearly slept, succumbing to the itchy fatigue in his eyes and the wilting of his head. Liesel called him out on each occasion, but she had neither the selflessness to allow him to sleep nor the hide to be offended. She was a girl with a mountain to climb. Eventually, as the darkness outside began to break up a little, they finished. The last passage looked like this: "We, at the Bayern Cemetery Association, hope that we have informed and entertained you in the working safety measures and duties of grave digging. We wish you every success with your career in the funerary arts and hope this book has helped in some way." When the book closed, they shared a sideways glance. Papa spoke. "We made it, eh?" Liesel, half wrapped in blanket, studied the black book in her hands and its silver lettering. She nodded, dry-mouthed and early morning hungry. It was one of those moments of perfect tiredness, of having conquered not only the work at hand, but the night who had blocked the way. Papa stretched with his fists closed and his eyes grinding shut. And it was a morning that didn't dare to be rainy. They each stood and walked to the kitchen, and through the fog and frost of the window, they were able to see the pink bars of light on the snowy banks of Hummel Street's rooftops. "Look at the colors," Papa said. It's hard to not to like a man who not only notices the colors, but speaks them. Liesel still held the book. She gripped it tighter as the snow turned orange. On one of the rooftops, she could see a small boy, sitting, looking at the sky. His name was Werner, she mentioned. The words trotted out, involuntarily. Papa said, yes. At school during that time, there had been no more reading tests, but as Liesel slowly gathered confidence, she did pick up a straight textbook before class one morning to see if she could read it without trouble. She could read every word, but she remained stranded at a much slower pace than that of her classmates. It's much easier, she realized, to be on the verge of something than to actually be it. This would still take time. One afternoon, she was tempted to steal a book from the class bookshelf, but frankly, the prospect of another corridor of action at the hands of Sister Maria was a powerful enough deterrent.
On top of that, there was actually no real desire in her to take the books from school. It was most likely the intensity of her November failures that caused this dislike of interest, but Liesel wasn't sure. She only knew that it was there. In class, she did not speak. She didn't so much as look the wrong way. As winter set in, she was no longer a victim of Sister Maria's frustrations, preferring to watch as others were marched out to the corridor and given their just rewards. The sound of another student struggling in the hallways was not particularly enjoyable, but the fact that it was someone else was, if not a true comfort, a relief. When school broke up briefly for Weihnachten, Liesel even afforded Sister Maria a Merry Christmas before going on her way. Knowing that the Hubermans were essentially broke, still paying off debts and paying rent quicker than the money could come in, she was not expecting a gift of any sort. Perhaps only some better food. To her surprise, on Christmas Eve, after sitting in church at midnight with Mama, Papa, Hans Jr., and Trudy, she came home to find something wrapped in newspaper under the Christmas tree. From St. Nicholas, Papa said, but the girl was not fooled. She hugged both her foster parents, with snow still laid across her shoulders. Unfurling the paper, she unwrapped 2 small books. The first one, Faust the Dog, was written by a man named Matthäus Otterberg. All told, she would read that book 13 times. On Christmas Eve, she read the first 20 pages at the kitchen table, while Papa and Hans Jr. argued about a thing she did not understand, something called politics. Later, they read some more in bed, adhering to the tradition of circling the words she didn't know and writing them down. Faust the dog also had pictures, lovely curves and ears, and caricatures of a German shepherd with an obscene drooling problem and the ability to talk. The second book was called The Lighthouse and was written by a woman, Ingrid Rippenstein. That particular book was a little longer, so Liesel was able to get through it only 9 times, her pace increasing ever so slightly by the end of such prolific readings. It was a few days after Christmas that she asked a question regarding the books. They were eating in the kitchen, looking at the spoonfuls of pea soup entering Mama's mouth. She decided to shift her focus to Papa. There's something I need to ask. At first there was nothing. And it was Mama, her mouth still half full. I just wanted to know how you found the money to buy my books. A short grin was smiled into Papa's spoon. You really want to know? Of course. From his pocket, Papa took what was left of his tobacco ration and began rolling a cigarette, at which Liesel became impatient. Are you going to tell me or not? Papa laughed. But I'm telling you, child. He completed the production of 1 cigarette, flipped it on the table, and began another. Just like this. À cet instant, maman, qui terminait sa soupe, posa bruyamment sa cuillère, réprima un rot cartonneux et répondit à la place de son mari. Ce sale, dit-elle. Tu sais ce qu'il a fait? Il a roulé la totalité de ses saletés de cigarettes et, le jour du marché, il les a échangées avec un gitan. 1 livre contre 8 cigarettes. Papa en glissa une entre ses lèvres d'un air triomphant, l'alluma et avala la fumée. Dieu soit remercié pour les cigarettes, hein, maman? Maman se borna à répondre par l'un de ses habituels regards dégoûtés, qu'elle fit suivre du mot le plus courant de son vocabulaire, Saukerl. Liesel échangea un coup d'œil complice avec Papa et finit sa soupe. Comme toujours, elle avait l'un de ses livres près d'elle. La réponse à sa question avait été plus que satisfaisante. Peu de gens pouvaient se vanter d'avoir leur instruction payée avec des cigarettes. Maman, pour sa part, déclara que Hans Huberman n'était pas aussi nul. Si Hans Huberman n'était pas aussi nul, il échangerait un peu de tabac contre la robe dont elle avait tellement besoin ou contre des chaussures en meilleur état. Mais non, elle versa les mots dans l'évier. Quand il s'agit de moi, tu préfères fumer toute ta ration, non? Et une partie de celle des voisins en prime. Quelques jours plus tard, non moins, Hans Huberman rentra un soir avec une boîte d'œufs qu'il posa sur la table. Désolé, maman, il n'y avait plus de chaussures.
maman n'émit aucune plainte. Elle chante en elle-même pendant qu'elle amenait les œufs au seuil de la calcination dans la poêle. Les cigarettes apportaient apparemment beaucoup de plaisir et ce fut une période heureuse chez les Huberman. Elle prit fin quelques semaines plus tard. So our question for this chapter is, why does Liesel think the way her dad got her book is more than satisfactory? And please feel free to explain your answer because it's actually quite interesting. That's the end of our book club for today. And we will see you next week. Please try to answer the questions and don't hesitate to send us any comments or any questions you might have or you would like us to share with the audience. Merci, c'est la fin de notre club de livres pour cette semaine. On vous verra la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, répondez aux questions, demandez-nous si vous avez des questions et on sera là pour vous aider. Et bonne chance et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye.